semua orang, kita mula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat datang ke program Fri-Date, sebuah program bual bicara yang dibawakan khas oleh Hospital Sultan Abdullah UiTM. Selama setengah jam bersiaran, kita akan mengupas isu-isu kesihatan untuk dijadikan panduan kepada kita semua. Para penonton, sedar atau tidak, kita sekarang sudah pun berada di bulan Syaban mengikut kalender hijrah. Ini bermakna kurang daripada sebulan, kita akan menyambut bulan Ramadhan, iaitu satu bulan yang istimewa yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam. Pada bulan yang mulia itu, umat Islam akan melakukan ibadah puasa. Ini memerlukan umat Islam untuk menahan diri daripada lapar dan dahaga sekurang-kurangnya 13 ke 14 jam. Tetapi tahukah anda, berdasarkan laporan National Health dan Morbidity Survey 2019, seramai 18.3% penduduk di negara ini menghidapi penyakit diabetes atau kencing manis. Ini bersamaan dengan nisbah 1/5, iaitu untuk setiap 5 penduduk di negara kita ini, seorang daripada itu akan menghidapi penyakit kencing manis. Daripada jumlah tersebut, 25% menggunakan insulin sebagai rawatan kepada penyakit ini. Disebabkan oleh bulan puasa, kebanyakan pesakit akan mula bertanya, apakah bulan Ramadan ini dan bagaimanakah kesan bulan Ramadan ini terhadap ibadah puasa mereka dan bagaimana bulan Ramadan ini dapat mempengaruhi kaedah rawatan yang sedia ada. Untuk menjawab persoalan-persoalan ini, kita bersama dengan seorang pakar endokrin yang terkenal di Hospital Sultan Abdullah UiTM. Bersama kita pada hari ini, kita ada Dr. Fatimah Zaherah binti Mohamed Shah, yang ini pakar endokrin dan juga pensyarah di Fakulti Perubatan UiTM. Beliau memperolehi ijazah sarjana muda perubatan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia dan seterusnya melanjutkan pelajaran dalam bidang sarjana perubatan dalaman daripada Universiti Melaya. Beliau juga memperoleh membership daripada Royal College of Physicians United Kingdom. Untuk itu, saya mempersilakan dengan penuh hormatnya Dr. Fatimah untuk membentangkan serta mengupas topik kita pada hari ini, iaitu Jom Kenali Diabetes, Persediaan Menyambut Bulan Ramadhan. Saya persilakan Dr. Fatimah. Okay, Assalamualaikum. Thank you, Dr. Adib. Terima kasih atas such a lovely introduction. All right. Today I will be talking about, as Dr. Adib said, penyediaan menghadapi bulan Ramadan. So permit me to share. Okay, nampak ke my slide? Nampak Doktor? Alright, okay. Nampak? So this is the topic. Ini topik yang saya diberi, Jom Kenali Diabetes Persediaan Menyambut Bulan Ramadan. So most of my talk will be in English because my reference are mostly in English, but I'll try to intersperse it lah. Alright. Okay, so before we go forward, this is the content. So I will be talking a little bit about what happens apa yang aku masa bulan Ramadan. So those changes to the body. Then what to do, right? So managing diabetes, I will touch a bit about all these things and special considerations, all right? Okay, so before I go further, let me just start off with talking about diabetes in Malaysia. As Dr. Adib has rightly said that memang peratusan orang yang ada kencing manis dalam Malaysia ni makin meningkat lah. So the prevalence of diabetes is increasing and 1 in 5 adults in Malaysia have diabetes. And in this population, we can see that the majority
is of the population who have diabetes are the ones who will be fasting in Ramadan. All right. So this in itself contributes to a large population of those who are fasting. And if you can see, Malaysia is here in the Asia Pacific region, and we actually contribute to the largest Muslim population in the world. All right. So you can see that this is the largest Muslim population yang akan berpuasa lah pada bulan Ramadan kan. So and if you can see in this survey that was done about 10 years ago, Malaysia, most of them, 95% memang akan insist on fasting, even if it is against Malaysian doctors' advice. Memang kebanyakan orang Malaysia akan puasa jugalah walaupun diberitahu jangan puasa. Right? So how do we overcome this, or how do we tackle this? All right. So why are we worried about fasting in Ramadan? So this was answered in this elegant study that was done looking at admissions in Malaysia during Ramadan times. Okay, just before Ramadan, during Ramadan, just after Ramadan, looking at all the government hospitals, hospital kerajaan di Malaysia. Alright, looking at admissions during Ramadan. And if you can see, we had about 300 patients who were admitted during Ramadan. Ini kat semua hospital kerajaan di Malaysia, so not private hospitals. Alright, and you can see that the majority of patients who were admitted were actually due to hyperglycemia, gula tinggi. So DKA and HHS ni adalah diabetic ketoacidosis dan hyperglycemic osmolar state, which both of these adalah sebab gula tinggi. So hypoglycemia tu gula rendah. So memang ada, there is admissions for hypoglycemia, but most of the admissions we can see about 66% is due to hyperglycemia. So lagi ramai orang masuk buat sebab gula tinggi sebelum bulan Ramadan sama, masa bulan Ramadan pun sama. Alright. And you can see that daripada peratusan orang ada kencing manis ni, yang ada type 2 diabetes, yang kencing manis masa dewasa, lagi ramai. So about 90% were type 2 diabetes, about 10% were about type 1 diabetes. Alright. And if you can see that about half of them said tak pernah dapat Ramadan advice. Tak ingat lah, they don't remember getting Ramadan advice. And most of the reasons for admission is because of infection. So jangkitan kuman lah the most common reason for infection, reason for admission for diabetes patients in Ramadan. So knowing all this, we want to know how we can tackle this, right? So macam mana, what we want to tell our patients, what can tell our relatives, ada saudara yang ada kencing manis, so how are we going to tell them? So let's begin. So this is my reference. So most of my reference for my talk today will be taken from this guideline. All right, this is the Diabetes in Ramadan International Diabetes Federation IDF guideline published in 2021. All right. Okay, so what happens? Let's start with what happens dulu, right? So physiological changes during Ramadan. So this is orang yang tak ada kencing manis. So we start first with normal individuals lah. So what happens bila makan, when we eat, the sugar comes in. So glucose masuk dalam badan, gula masuk dalam badan, pergi go to the pancreas and ask the pancreas to stimulate, menghasilkan insulin lah. So insulin ni menghalang gula daripada liver. So that's the block, inhibits the liver production of sugar and stimulates gula masuk ke dalam sel-sel lain macam muscle and so on. So kita bertenaga lah lepas makan, so untuk buat kerja dan sebagainya. So if you start fasting bila makan, so gula tak ada kan, so gula tak ada, penghasilan insulin daripada pancreas pun tak ada lah, so kurang penghasilan insulin, so reduce insulin production, so dia shut off. So gula tu tak pergilah pada muscle ke apa-apa, tapi dia akan stimulate your liver. So liver ni, hati ni mengandungi storage of sugar, glycogen storage. So kalau badan kita kata macam tak ada gula, so dia akan pergi hati switch on, so dia akan activate the production of gula. So kalau kita tak makan pun gula masih dihasilkan dalam badan. Alright, tapi kalau tak ada kencing manis tu dia dalam standard manner lah, so sikit-sikit gula tu akan dihasilkan. Alright. So let me share with you this publication pasal what actually happens in a bit more detail. So this is the first 4 to 6 hours. So lepas makan, kita makan dalam 4 to 6 jam tu gula masih dalam badan. So masa ni absorption phase lah. So gula masuk dalam perut, lepas tu masuk dalam saluran darah dan sebagainya. So bila gula pergi saluran darah, pancreas ni hasilkan insulin.
So insulin macam saya cakap lah tadi, dia akan pergi kepada sel-sel masa dan sebagainya untuk masukkan gula dalam sel. So kita rasa bertenaga. Kalau lepas tu, if you fast more than that, 12 to 36 hours continuous. So what happens, masa ni badan rasa macam tak cukup gula sikit lah. So pancreas tak menghasilkan insulin. Tapi dia menghasilkan glucagon. Glucagon ni is another hormone yang activated masa gula kurang. Okay, so dia akan pergi kepada liver and liver pun mulalah breakdown sugar. So breakdown sugar ni nama dia gluconeogenesis lah. That means penghasilan gula daripada sel-sel selain daripada pancreas. Okay, so gula-gula yang dihasilkan pada liver ni dia akan pergi kepada sel-sel lain, pergi kepada muscle. So kita tak adalah sepenat sangat, masih bertenaga lagi lah. After about 12 to 36 hours masih boleh buat kerja. Tapi if you go on, kalau more than 36 hours, sorry, can you hear me? Boleh. Boleh, alright. So if it's more than 36 hours, then mula breakdown of other tissue. Sebab masa ni liver punya storage tu dah tak banyak. So masa ni kalau dah breakdown of fat tissue and so on, masa ni mungkin rasa macam penat sikit. Okay, if you're fasting more than 36 hours lah, kalau berterusan. Okay. Tapi if the good thing is kalau this is fasting in healthy individuals, kalau tak ada diabetes, kalau breakdown of fat pun, they still convert to fatty acid yang healthy. So if you see kat box kat atas ni, they benefits fasting lah. So benefit to the brain, to the muscle, to the liver, ni semua ada kesan yang bagus walaupun kita tak makan, tapi gula yang dihasilkan atau yang di breakdown daripada fatty tissue ni actually gives you good benefit. So ini actually causes you to be actually more healthy. Walaupun if initially lepas a few days baru start puasa, you rasa penat. Tapi after that, your body actually is more healthy. Alright, sebab you can see here the brain, the muscle, semua they use alternate fuel. Alternate fuel ni daripada gula yang daripada organ-organ lain lah, macam fat and so on. So this actually helps you. Alright. So what happens in diabetes? So diabetes sama jugalah kan. So tak makan, so tak dihasilkan sangat daripada pancreas. Tapi in diabetes in type 2, insulin resistant. So sel tu sendiri dia tak kesan insulin. So insulin dia hasilkan sikit pun dia macam tak cukup for the cell yang dihasilkan. And number 2, kalau ada type 1. Type 1 diabetes ni maksud dia tak ada insulin langsung dalam badan. Ini yang selalunya diabetes daripada kanak-kanak lah. Daripada kecil-kecil dah ada kencing manis. Sebab pancreas langsung tak berfungsi lah. Maksud dia tak ada insulin langsung. Bila tak ada insulin langsung, cepat tisu lemak semua dekat breakdown. So ini akan menyebabkan pengumpulan asid yang banyak dalam badan. So ini yang bahaya dalam diabetes bila puasa lah. Sebab dia akan breakdown benda yang tak patut di breakdown. Alright, this one is just to make it a bit more clearer. So bila kita tak makan sugar low, insulin tak banyak sangat dihasilkan, tapi glucagon lagi banyak. So dia akan stimulate your liver untuk produce insulin, to produce sugar, sorry. So the sugar is produced, liver memang hasilkan gula, tapi gula ni tak dapat nak masuk dalam sel sebab insulin tak cukup. Badan bila type 2 diabetes ni dia tak kesan insulin tu So gula banyak dalam saluran darah tapi tak dapat nak masuk dalam sel. This happens during fasting or without fasting pun. Tapi kalau puasa tu lagi banyak lah breakdown of sugar. So patient diabetes selalu cakap, saya tak makan tapi gula tinggi. Kenapa? Because actually even kalau tak makan pun, badan kita masih menghasilkan gula and badan kita breakdown sugar daripada liver and daripada fat. And fat ni, untuk orang kencing manis ni, fat dia not very healthy fat lah. So dia akan menghasilkan acid. Alright, so acid ni yang berkumpul dalam badan akan menyebabkan kita masuk ward lah, macam saya cakap tadi kan, DKA diabetes itu reason for masuk ward sebab pengumpulan acid banyak dalam badan. So walaupun sistem dia sama saja dengan orang kencing manis yang bukan kencing manis, tapi because the substrate tu yang liver dengan hati, fat tu not very healthy in diabetic patients, dia jadi the end product tu end of the way tu jadi not healthy lah, because then banyak gula dalam badan, satu gula tak dapat masuk dalam sel, so kena masuk dalam ward pula sebab gula tinggi sangat ataupun asid banyak sangat dalam badan. But the way out of it is intermittent fasting. So if you see here, intermittent fasting actually it improves insulin resistance.
Especially yang fasting. So intermittent fasting ada few types. So yang intermittent Mhm. fasting yang improve insulin resistance is the intermittent fasting yang twice a week. Yang macam puasa Isnin Khamis kan. So that one Oh. actually improves insulin resistance. So insulin kita jadi, badan kita jadi lagi sensitif to insulin. So that's why it's Oh. good melangkah ke bulan Ramadan ni, bulan Rejab Syawal Ah. ni. Actually if you can do intermittent fasting, Ah. your body adapts better to fasting masa bulan Ramadan. I Especially see. for diabetic patients. So bukan tak boleh puasa, tapi dia ada kena ikut syarat lah nak puasa bulan Ramadan ni. So there is a risk for those who nak puasa, nanti I'll go through it. Tapi this is in general what happens. So the way out is kalau boleh buat intermittent fasting, it will be good, especially menuju ke bulan Ramadan lah, even after. Ah. Right? Okay, Alright. so what happens is this is in normal lah, siapa-siapa yang sebelum puasa ni, ini usually makan macam ni lah, breakfast, lunch, dinner kan, in between mungkin ada. Tapi masa bulan Ramadan, you see that lepas buka puasa kan, tiba-tiba puasa tak ada makan apa-apa, tiba-tiba banyak pula makan kan. So it is like your body has to adjust in a very short while to a large amount of food. Tiba-tiba high calorie, high fat, high sugar lepas buka puasa. Tak ada makanan kan. So body kita tengah adjust. So badan tengah hasilkan gula daripada liver and so on. Tiba-tiba banyak pula masuk food. So this is the reason that initially dia ada adjustment period masa bulan Ramadan. So this one is prolonged starvation kalau tak makan langsung lah untuk berapa jam. So this is CGM. CGM ni actually pemantauan gula sepanjang masa lah. So kita ada alat yang diletakkan dalam badan. So this one will monitor your sugar the whole day untuk 1 minggu macam tu. So ini kalau bukan orang yang tidak ada kencing manis, so dia lebih kurang sama lah masa bulan puasa dan sebelum bulan puasa. Just masa bulan puasa tu, masa buka puasa tu memang gula naik sikit. Alright, tapi sugar is usually around 5 to 6 lah. So that is a normal range. Tapi kalau orang yang ada kencing manis, start pun gula dah tinggi sikit between 8 to 10 macam. Alright, tapi before Ramadan gula dia macam ni lah. So bila makan gula naik, kalau tak makan tu gula tak naik sangat. Tapi masa bulan Ramadan you can see that sugar pagi tu memang tinggi sikit. Lepas tu it comes down. Ni sebab tadi saya cakap sebab dia punya activation of the hormones masa bulan Ramadhan untuk orang kencing manis tu blunted sikit. Dia tak begitu berkesan lah. So gula tu tak dapat nak hormon tu tak dapat nak menampung bila tak dapat makanan. So gula tu makin turun. Lepas tu tiba-tiba bila makan masa buka puasa ni, dia shoot up very high because badan kita dah masuk the stage yang mengumpul gula kan, sebab tak cukup gula, badan rasa macam tak cukup gula, so dia macam starvation lah, macam try to preserve or conserve your energy. So usually kalau orang kencing manis just before buka puasa memang rasa penat sangat because badan macam rasa macam tak cukup gula, and then so bila makan tu dia tiba-tiba all the sugar goes direct into the cell. Itu yang dapat gula very high. So this is the problem dengan orang yang ada kencing manis lah. So gula tu jadi yo-yo sikit. Very low or very high. Alright, so and this is in certain individuals lagi teruk. So ada individuals kalau if your diabetes is well controlled sebelum bulan Ramadan, usually it's not much of a problem. Tapi kalau sebelum bulan Ramadan tu memang kencing manis tu naik turun, tak cantik sangat. Kalau bulan Ramadan tu dia jadi lagi teruk. Alright. Okay, so what to do? Dah tahu kan what happens. So let's see what to do lah. So we need to do a lot of things, alright? So I will go through a bit of each of this, alright? Monitoring of sugar, the risk stratification, bila nak exercise, bila kena buka puasa, mana makan and so on. Alright? Okay, let's start with this. Okay, pre-Ramadan assessment. So usually untuk orang ada kencing manis masa kat klinik kan, usually we will advise them pasal Ramadan about 3 to 4 months before Ramadan. Okay, usually the advice 6 to 8 weeks lah. Tapi kita punya appointment kan tak jumpa kuat sangat. So usually by bulan Disember tu, kalau macam sekarang kan puasa bulan March. So bulan Disember, bulan Januari dah start cakap pasal puasa bulan Ramadan, because we have to talk about all this. Okay, I'll go through everyone every bit a little bit. Okay, risk quantification, role of checking sugar SMBG, when to breakfast, when to exercise, meal planning dengan medication. Alright, saya cakap sikit-sikit lah pasal semua ni. So before that, you have to do the assessment. So these are the assessment yang kena buat, and then you have to risk stratify, low, moderate or high risk. Lepas tu bila kena check gula,
Then kalau kena buka puasa, apa yang kena buat? Alright? So let's one by one. So this is risk stratification. Ini baru this one just came out about 1 or 2 years ago. Dulu kalau orang ada kencing manis, gula tinggi memang tak boleh puasa. Tapi as I showed you the data, especially Malaysia, ramai orang nak puasa kan. So we still have to do something about them. Takkan dia cakap kalau nak puasa jangan buat Larang sendiri pula or something like that. You cannot do that, right? So you have to actually tell the patients what risk you are. So risk stratification ni macam sakit jantung lah kan, ada risk stratification for heart disease and so on. So untuk orang yang nak puasa bulan Ramadan yang ada kencing manis pun ada risk stratification. So kalau risk stratification ni tengok ada markah kan, so that is marks for you to tick. So kalau type 1 diabetes, risiko dia lagi tinggi. So dapat markah lah. Kalau type 2 diabetes is a bit okay. Boleh dia puasa kalau is well controlled. Tapi kalau diabetes longer duration, kalau control diabetes tak bagus, ni semua ni markah bertambah-tambah lah because ni menambahkan risiko bila puasa. Okay, and then risiko komplikasi. Satu, hypoglycemia tu low sugar and hyperglycemia ni high sugar. Both of this, kalau ada dua-dua ni, dua-dua pun menambahkan risiko. So kalau hypoglycemia and awareness ni maksud dia gula rendah tapi badan tak perasan gula tu rendah. Kalau check sugar baru tahu. So ini kalau hypoglycemia and awareness ni in conditions kencing manis dah lama. Alright, so walaupun gula 3 sebenarnya hypo, badan kita memang tak cukup gula tapi tak rasa. Tengok-tengok dah lose consciousness ataupun dah unconscious. Alright, so this is very dangerous. So kalau ada hypoglycemia and awareness memang very high risk to fast lah. Usually kita tak bagi pun nak puasa because takut tiba-tiba dah lose consciousness or something kena bawa hospital. Right, tapi kalau ada recent hypo atau recent hyper, kalau kena masuk ward lah dalam masa 3 bulan 6 bulan macam ni, this one is high risk, so tambah markah. And then if your sugar is high, so kalau kencing manis sebelum bulan Ramadan ni, selalunya we usually tell this a lot to our patients lah. Kalau nak puasa bulan Ramadan kena control sugar dulu. Kalau tak boleh nak puasa ataupun risiko very high to fast. Alright, especially HbA1c more than 9% ni very high risk. Okay, and then rawatan lah, kalau on insulin memang risiko lagi tinggi. Lepas tu kalau ada sakit lain seperti sakit jantung, sakit masalah stroke and so on, risiko memang very high. Masalah buah pinggang also very high risk. Pregnancy is very high risk. Usually most of the time memang tak boleh kelang nak puasa unless it's very very well controlled. Okay. So this is in general the risk lah. So dah tick ni kira berapa banyak. So kalau if your score is 0 to 3 is just low risk. Kalau more than 6 is high risk. So in between is moderate risk. So what is the importance of knowing the risk? The importance is to know whether patient is safe to fast. Alright. Okay. So kalau 0 to 3 ni low risk is fasting is probably safe. Boleh lah nak puasa just bagi instruction on what to do and so on. If it's more than 6 memang is unsafe lah. Ni kira advice against fasting kan sebab dia kira membahayakan kesihatan. So it's considered not safe to fast lah. So in between 3 to 6 ni yang usually grey area ni. So we have to go case by case. So kena bagi tahulah kalau nak puasa kena buat ni, memang kena check gula kerap. You have to know what to do, memang kena makan sahur and things like that, right? So you have to ikut arahan. Kalau ikut arahan insya-Allah boleh lah nak fast because most people will want to fast anyway kan. You tell them high risk pun they will nak fast juga. So you have to tell them what to do. Alright. Okay, so when to check sugar? Okay, so this is in general 7-point guide. This is the recommended guide for those who are on insulin. So the recommended checking is in general at least 5 kali lah. Kalau boleh check 7 kali ni check 7 kali, but at least 5 times. 5 times tu satu sebelum sahur, alright. 2 to 3 hours lepas sahur, mungkin dalam pukul 10 macam tu. And then masa tengah hari, sebelum buka dengan sebelum tidur. So at least 5 kali. That one is recommended by both Malaysian guideline and the international guideline. Alright. 7 kali ni memang a bit difficult lah. So usually we say 5 times. If you tak boleh buat 5 times sebab memang very difficult orang nak kerja and so on, at least do 4 times lah. Okay, ada tawar. You can do sebelum sahur, masa tengah hari, sebelum buka dan sebelum tidur. Alright, this was minimum lah. But you have to tell the patient you don't have to do it every day. Alright, kalau gula tak control memang kena buat kerap sikit. Kalau gula dah stable, then you can do alternate day or alternate 2 days. Alright. So why are we doing this? Kenapa we advise all this? Because then
patient sendiri tahu when is the sugar high, when is the sugar low, macam mana nak adjust insulin, macam mana nak adjust makanan dan sebagainya. So they empower them lah. So patient sendiri boleh lagi interested pasal dia punya condition. So if they inject insulin katakan masa sahur, tapi pukul 3 ke pukul 10 pagi tu gula tak cantik. So the next day tu dia boleh adjust balik. So ataupun adjust makanan atau adjust medication. Alright, so the patients know it better. Usually kita akan suruh buat macam trial run tu puasa sunat lah. So belum bulan puasa. So at least you know how to adjust masa bulan Ramadan kan. Because you tak nak puasa. Alright, so when to break fast? So kalau nak puasa, syarat orang puasa kencing manis bulan Ramadan ni memang kena ikut syarat lah. So syarat tu kalau membaikkan kesihatan memang you have to break fast. Alright, so these are the thing. Kalau sugar low or sugar high, both also have to break fast. Alright. Okay, so I think my time tak banyak sangat. I want to touch a little bit on dietary advice ni because it's very important untuk tell patients how to eat and when to eat. So kena well balanced. So about 40 to 50% is complex carb. Complex carb tu makanan yang menyebabkan kita kenyang bukan macam nasi putih ke whatever. So it's macam oats ke anything lah, apa-apa yang boleh mengenyangkan tapi mengenyangkan untuk lama sikit. And then 20 to 30% protein and then about 35% is fat lah. Alright. So try to have high GI, low GI index food and more complex carb. Alright. Have plenty of fruit, vegetables. And makanan yang banyak fat dengan sugar ni kalau boleh reduce a lot. So minimize food that high in saturated fat and avoid sugary desserts. Kalau boleh makanan gula manis tu kalau boleh langsung tak nak lah, especially with diabetes. Because this one will cause your sugar to go high, tapi after some time gula tu akan turun, nanti rasa lapar balik. Alright, and then small amounts of oil when cooking. Avoid caffeinated and sweetened drinks. Kalau boleh minum lagi banyak air, tapi minum air kosong ataupun non-caffeinated. Alright, beverages. So this is percentage calorie. Dalam this guidelines tu dia ada iftar snack and iftar meal. Iftar snack tu maksud dia puasa sikit dulu, makan sikit, lepas tu mungkin sembahyang maghrib ke something and then you makan. Alright. So this is the percentage of calories dengan carbohydrate distribution lah. So sahur dengan buka puasa ni, if you see the iftar meal dengan sahur ni, dia punya carbohydrate exchange lebih kurang sama. So sahur tu memang kena makan sesuatu yang substansial, mengenyangkan. So orang yang nak kencing manis, nak puasa bulan Ramadan memang tak boleh skip sahur. You have to have sahur. Alright, and you have to have something that yang mengenyangkan lah sampai nak buka puasa. Sebab you saw the sugar tadi kan naik turun kan. So dia kena something yang boleh tahan sampai buka puasa. Alright, so healthy snack ni mungkin lepas tarawih or something lah. Alright. Okay, so this is the calorie if you want to maintain weight or reduce weight. In general untuk orang perempuan about 1,500 calorie per day is enough sebenarnya. Untuk orang lelaki about 1,800 to 2,000 kilocalorie per day depending on activity. Alright. Okay. So actually I wanted to go through this, mungkin tak sempat. Just want to tell you a few things. I will go through the Ramadan plate kejap lagi. And then carbohydrate, low GI should be selected, and then adequate hydration. Alright, and then number 7 ni take sahur as late as possible. And then just a little bit pasal dates. So dates ni you can take about 1 to 3 this one number 9. So you can take 1 to 3 small dried or fresh dates. Nah, fresh dates kat Malaysia ni mungkin susah sikit dapat lah. Fresh dates tu yang really fresh, yang banyak air. Yang tak hitam lagi tu ya? Bukan hitam tu is fresh date, tapi the real fresh dates tu yang memang dapat kat Madinah je kot. Yang just very fresh, yang actually it's like eating a fruit. That one memang kandungan air dia banyak. So that one is a bit better lah. Tapi kalau nak makan yang dried dates ni, tak boleh makan yang besar. Kalau nak makan besar, memang tak boleh makan more than one. Okay, if just a small dried dates. Tapi kalau nak makan kurma ni, tak boleh makan kuih lah. So you have to choose what you want to eat. If you want to take more than one dates, it's just the dates sahaja for your iftar snack. Okay, and then you can have this healthy snacks lah, nuts and so on. Alright, in between meals. Okay, just this one is carbohydrate, recommended carbohydrate, recommended protein. So protein kena ada, so carbohydrate low GI. Protein ni this is the recommended protein. So high saturated fat protein ni memang not recommended because high risk of cardiac disease. And then fat tu healthy fat as well lah, macam olive oil and so on. This is all recommended to take during bulan Ramadan.
So this is sort of the Ramadan healthy plate that is in the International Diabetes Federation. Ini 500 kalori meal je. Mungkin tak Wow. cukup lah untuk most of us kan, because you're working. And for ends punya, abaikanlah makan pakai tangan. But you see, in general, is mostly healthy carbs, okay, complex carbs. Lepas tu ada vegetable and ada protein. Alright, drink enough water and have some fruits. And then your fat lah. So this is in general all in one plate lah. So you can eat like this, or you can eat whatever is more each country, sebab ada transcultural experience. So let me just share this a little bit. This one I thought was quite interesting in the guidelines. So they check, they have from different countries, and then they specifically talk pasal Malaysia. So Malaysia, you can see orang Malaysia memang not advised to have lot of calories. Orang lain semua boleh je sampai 2,000 calories lah. Malaysians advice untuk 1,200 calories je. Because I guess most of Malaysians not much of activity. I'm not sure, but this is the recommended for Malaysia, and you can see kalau the difference is one, in Malaysia memang ada diabetic specific formula. Orang kat Malaysia selalu cakap tak sempat nak sahur kan, sibuk, nak balik kerja pun tak sempat nak masak and so on. So adalah diabetic specific formula kat sini. So if you tak sempat nak makan, tak sempat nak masak untuk sahur pun, you can at least take the diabetic specific formula for a meal. Tu dah consider satu sajian makanan lah. Diabetic specific formula ni macam susu dia macam glucosena, nutrient diabetic, diabetesol, all this or anything lah. So diabetic specific formula tu memang is formulated for diabetic patients. And kalau ikut tu dia memang satu sajian tu cukup. Kalau ikut 7 scoops tu kan is enough for one meal. Kira satu sajian penuh dah lah tu. So you can take your full dose ubat, full dose insulin kalau yang ambil ni. Ataupun kalau ni, if you can see dia punya iftar meal makan grilled fish, tempe ni pun dah 3 carbohydrate exchange. Ini je makan. Most of us will eat a lot more. than that. So if you want to eat masa buka puasa ni, kalau nak makan kuih, boleh makan satu piece of date sahaja. Only one small piece. If you want to take more than one small piece, you cannot, probably tak boleh kot nak makan kuih ke apa-apa. So this is in general the recommendation lah. Of course, it depends on how you want to eat. This is just recommendation saja. Alright? Okay. So exercise, of course, you can do exercise during Ramadan, tapi try not to do very strenuous exercise, especially dekat nak buka puasa. Alright, and then normal physical activity, tarawih, semalam malam and so on. All this is good to improve your insulin sensitivity. Alright, so just the medication adjustment during Ramadan, just a little bit. Alright, so in general, most of the time, ubat ni quite safe lah during bulan Ramadan, tak ada change sangat. So kalau change pun just change from iftar, just change from sahur, change to iftar, lebih kurang macam tu. So they not much changes in medication sangat, especially the newer medication. Ubat-ubat baru ni memang dia tak ada hypo sangat, tak menyebabkan masalah sangat masa bulan puasa. Usually kita akan cakap either kalau masa sahur just ambil masa buka puasa, ataupun kalau ambil masa sahur, certain medication macam metformin tu is quite safe. Alright, so insulin memang a bit complicated, so I'm not going to go through all this. Just to let you know, insulin ni memang banyak arahan lah. So selalunya orang insulin ni memang kita akan beri arahan dengan a bit more detail, because they depends on insulin yang mana. Insulin sekali sehari ke, insulin 2 kali sehari ke, insulin 4 kali sehari ke. So in general peraturannya, kalau insulin malam sekali sehari, not much change. Kalau 2 kali sehari pun tak ada change sangat, just yang insulin untuk sahur tu kurangkan dos. Kalau 4 kali sehari, usually yang tengah hari kalau tak makan tengah hari tu tak cucuk lah. So that is the advice yang paling senang. Okay, so tapi this one memang usually orang insulin untuk nak puasa ni memang we take some time lah untuk bagi tahu. Alright. Okay, so a little bit of special consideration. Satu untuk elderly, so orang yang berumur lebih daripada 65 tahun. So this is the survey yang buat untuk orang yang ada kencing manis, the whole world, the global survey. So most of the one as expected, kalau more than 65 years old memang ada lagi banyak complication lah. And most of the orang yang more than 65 years old, pemantauan dalam bulan Ramadan lebih kurang sama je dengan sebelum bulan Ramadan. So tak cukup lah pemantauan dia. And if you can see, interestingly, orang yang lebih 65 years old lagi ramai yang puasa sebenarnya daripada orang yang kurang. Tapi masalahnya orang yang lebih berumur ni lagi banyak risiko dapat high sugar, hyperglycemia, daripada orang yang muda sikit lagi banyak risiko dapat hypoglycemia. And the most important thing is orang yang berumur ni lagi banyak admission. So lagi kerap masuk ward masa bulan Ramadan, either gula tinggi atau gula rendah. Alright.
So what we do, so kita kena bagi advice lah. So these are some of the tips untuk to adjust your medication, kena check sugar lagi kerak, makanan tu kena properly balance, lepas tu kena minum air banyak sikit. Physical activity boleh buat tapi jangan buat terlalu banyak. Lepas tu kena ada family support. Alright? So just a little bit on complications. Selalunya orang tanya kan, so kalau saya puasa akan jadi lagi teruk ke saya punya sakit ni? Kenapa tak ambil puasa kan? So we'll talk a little bit, just a little bit lah pasal jantung, pasal stroke dengan pasal buah pinggang. Okay, so in general diabetic cardiomyopathy, this one is heart failure and this is masalah serangan jantung lah. So in general dia tak ada perubahan sangat. So fasting during Ramadan, stable heart disease, usually tak ada problem sangat. So usually kalau serangan jantung baru memang tak boleh puasa lah. Tapi if serangan jantung stable atau heart failure yang stable, most of the study kata tak ada, not much difference. Alright, stroke ni a bit more murky in the sense that if you can see here, yang ni, this one and this one, you see that there is higher risk of stroke during fasting month, higher admission for ischemic stroke during bulan Ramadan, and higher incidence of cerebral sagittal sinus thrombosis during Ramadan. So the rest tu tak ada perubahan. So this one macam half-half. Ada studies yang cakap increased risk of stroke, ada studies yang cakap no difference. So back to basics is if you have acute conditions or kalau diabetes, hypertension semua tak control, risiko stroke tu memang bertambah, so probably not very safe lah. So this is the recommendation. So those who have stable, unstable cardiovascular disease or stroke are high risk. Tadi saya dah cakap high risk kan. And so this one, so make appropriate changes. So example macam diuretic, antihypertensive semua kena adjust sebelum bulan Ramadan. Lepas tu make sure you drink enough water and hydrated. Okay, next is the kidney. Orang kidney ni selalu, this is the most favorite question kan, kenapa tak boleh puasa kan? Sebab risiko untuk buah pinggang jadi worsen masa bulan Ramadan. So these are studies yang cakap that is worsening. So menunjukkan kalau puasa bulan Ramadan ni memang boleh menurunkan masalah buah pinggang. Ada yang cakap tak ada perubahan. So when is it worsening? Kalau fungsi buah pinggang sebelum bulan Ramadan tu fungsi tu memang tak cantik. So CKD macam stage 3, stage 4, stage 5 on dialysis memang very high risk because boleh merosakkan. And those who are elderly lah, so orang yang lebih berumur, risiko ni memang lagi tinggi. For the rest is actually quite safe. So ni keluar recommendation lah. So first you have to talk to your doctor. On renal transplant, banyak study on renal transplant. I didn't go through it because it's actually quite safe. Kalau stable renal transplant dah bertahun-tahun renal transplant, it's quite safe to fast lah. So yang ni tak ada issue sangat. Tapi those who have diabetes, CKD, masalah buah pinggang stage 3 to 5 and on dialysis considered very high risk lah. Yang ni memang kita selalu cakap don't fast lah. Tapi orang masih berpuasa kan. So kalau nak puasa kena ikut all this, alright? You have to follow recommendation and have to follow nasihat doktor. Alright? Okay, so what is the challenges? So challenges is sometimes doctor pun not very sure, patient pun dengar banyak-banyak cerita from orang lain, so it's very difficult to explain. So it is very important, let me stress this at the end of my talk, that insulin injections and monitoring blood sugar does not invalidate fast. So tak batal puasa. Alright, so ini memang saya rasa memang kena di penekanan lah pada patient. Dia masa bulan Ramadan, masa tengah puasa memang tak batalkan puasa. Alright. And what do we do? So it is a team management lah. So this is why we are doing this talk, right? So we are teaching everyone among us, the patients, the healthcare professionals, so that we understand and then we can help. Alright. So this is our program that ongoing sekarang ni, Footsteps to Ramadan. Sekarang ni that we are having a program for our patients in UiTM. And our patients in UiTM, and we have created a special booklet just for our patients, for UiTM patients by UiTM doctors, all right, telling them on what to do masa bulan Ramadan, how to eat, how to monitor, and how to exercise. All right, with that, I thank you. Terima kasih banyak Dr. Fatimah Zaherah atas perkongsian yang sangat lengkap walaupun masanya agak singkat. Dr. Fatimah, kita ni ada beberapa soalan daripada audience ni.
Sure. Salah satunya adalah, salam dok, is it possible taking insulin injection for long term? Can it cause kidney problem? Oh, okay. So ini bukan kaitan bulan Ramadan lagi. This is not Ah, for Ramadan, yes, I'm assuming. ah, So, ah. so insulin injection by itself, it does not cause kidney problem because badan kita memang ada insulin. Alright, so semua orang ada insulin dalam badan kan. So kita cucuk insulin hanya bila badan kita tak cukup menghasilkan insulin atau badan kita tak boleh mengesan insulin yang dalam badan. So even if we have insulin dalam badan tapi our cell tak dapat nak doesn't detect it lah, we call it insulin resistance. So the insulin resistance walaupun badan kita ada insulin dalam darah tapi dia tak dikesan oleh sel. So in these conditions are the only ones yang kita bagi insulin. Kalau kita tak perlu bagi insulin memang kita tak bagilah. Tapi ada certain sakit memang perlu insulin untuk kalau macam mana. So dah ada kajian dibuat untuk bertahun-tahun 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun pun tak ada masalah lah cucuk insulin ni. So insulin by itself, insulin sendiri tak menyebabkan masalah buah pinggang, tapi yang menyebabkan masalah buah pinggang adalah gula. So badan kita hanya safe, especially in Asians 5 bacaan gula 5 hingga 6 saja yang paling optimal untuk badan kita sebenarnya actually, alright. So if anything that's higher than that, dia lama-lama akan menyebabkan kerosakan pada mata dan buah pinggang dan sebagainya lah. So this is long term, mungkin dapat 5 tahun, 10 tahun baru dapat efek. So gula yang tinggi ni yang akan efek buah pinggang. So most insulin ni memang tak lah. So certain medications memang we can go through in another talk. Tapi insulin by itself memang tak, because insulin is what ada dalam badan kita sendiri. So yang kita cucuk insulin tu, insulin daripada luar tu, it is just to supplement insulin yang ada dalam badan. Alright? Jadi to conclude, insulin tidak menyebabkan kerosakan buah pinggang walaupun digunakan pada waktu yang panjang. Jangka masa panjang, yes. Betul, jangka masa For however long lah. So memang I think kita ada study for many years, up to 50 years. Sekarang kan insulin dah 100 years old kan. Sekarang ni now is 100-year anniversary of insulin. So memang there is no long-term complication in the kidney problem tu tak lah. Kalau masalah lain tu nanti ada boleh beritahu lagi. Saya rasa ini adalah salah satu misconception yang agak besar dalam kalangan masyarakat kan. Bila start insulin tu risau masalah buah pinggang dan sebagainya. Jadi untuk mereka di luar sana, Dr. Fatimah sudah pun beritahu kepada kita bahawa insulin tidak menyebabkan kerosakan kepada buah pinggang. Tetapi kawalan gula yang tidak bagus sebenarnya menyebabkan kerosakan kepada buah pinggang. Ya? Thank you tadi. Lagi satu Dr. Fatimah, saya ada satu soalan ni daripada audience. Dia kata, saya pun tak berapa pasti macam mana nak put in words. Dia kata, for breakfast, meal macam mana? Ni. Breastfeeding mom ni. For breastfeeding mom. Sorry. Breastfeeding mom, meal macam mana sesuai untuk maintain energy semasa puasa? Right, okay. So breastfeeding mom, kalau if you see one of my slides tadi, dia memang tulis kat situ fasting and breastfeeding. Women are exempted from fasting, whether you're diabetic or non-diabetic tu memang ada exempted lah. So for breastfeeding, kalau bulan puasa, for diabetes memang susah sikit nak puasa untuk orang yang tengah pregnant and for breastfeeding, because you need enough nutrition. And it's very difficult to adjust medications or insulin during breastfeeding because you need breastfeeding often kan, tapi puasa tu dia ada time yang tak boleh makan. So dia breastfeeding adjustment ni dia bergantung pada ubat. If you are talking, I'm assuming you're talking about diabetes kan, those who have diabetes fast yang tengah breastfeeding lah. Kalau tak ada diabetes tu tak ada problem sangat lah kot. Tapi if you have diabetes and you're breastfeeding, then depends on whether you're insulin or not on insulin. Kalau insulin ni memang a bit difficult to fast lah, have to admit. So makanan yang nak maintain energy for bulan puasa ni is usually, as I said, back to that lah. So makanan yang mengenyangkan, complex carbohydrate. So in general, those are breastfeeding memang they need more food that is higher in calcium, like milk and so on, and more complex carbohydrate that last you longer. Memang kena kenyang lama sikit lah sebab badan kena hasilkan susu a bit more.
Alright, so you need more food that is complex carbohydrate, more dense in carbohydrate, and more protein, and more food that is rich in calcium. So memang kena makan sahur adequately, and buka puasa pun kena well hydrated. And very important to be well hydrated lah. Memang kena minum enough water, and cut down on sweets and caffeinated drinks lah. Memang not very recommended, especially if you're breastfeeding. Baik. Okey, jadi dia punya point dia di situ adalah for breastfeeding mom kita kena mengutamakan kompleks karbohidrat Yes. untuk dan high protein intake untuk menghasilkan susu lah Yeah, and then well hydrated lah, remain well hydrated lah. Sangat penting for hydration ni. Betul. Okey. Ada soalan-soalan lagi tak daripada penonton? Kalau tidak ada, saya rasa kita boleh conclude perjumpaan kita pada hari ini bahawa untuk berpuasa seboleh-bolehnya kita menggalakkan setiap pesakit kencing manis untuk melakukan saringan atau assessment dengan pakar endokrin terlebih dahulu 3 ke 4 bulan sebelum bulan puasa, ya. Ini bertujuan untuk kita mengetahui apakah tahap risiko kita untuk berpuasa, sama ada kita berada dalam kalangan low risk, medium risk ataupun high risk, ya. Dan bulan puasa ini juga pesakit digalakkan untuk sentiasa memantau paras gula, terutamanya mereka yang berada di kategori moderate dan high risk untuk berpuasa. Seperti Dr. Fatimah terangkan tadi, 5 points iaitu sebelum sahur dan selepas buka puasa, antaranya adalah poin-poin yang penting untuk kita lihat paras gula di dalam badan. Selain daripada itu, pesakit juga digalakkan untuk memakan makanan yang mempunyai karbohidrat yang lebih kompleks. Serta digalakkan untuk mengurangkan pengambilan makanan yang mengandungi gula yang tinggi serta banyak lemak. Untuk bahagian rawatan pula, pesakit digalakkan untuk berjumpa dengan doktor supaya dapat diberikan penerangan mengenai adjustment atau perubahan-perubahan dari segi rawatan, terutamanya mereka yang menggunakan insulin. Okey, terima kasih kepada Dr. Fatimah Zaherah atas perkongsian yang sangat lengkap untuk masa yang sangat singkat. Sehingga kita berjumpa di lain hari. Sebelum kita mengundurkan diri, mungkin Dr. Fatimah ada nak mengucapkan salam Ramadhan kepada warga hospital UiTM. Okay, thank you, Dr. Adib. Okay, Assalamualaikum. Thank you anyway for inviting. So, terima kasih kerana berjemputan untuk sharing session. So, I hope it was beneficial, harap membantu lah. Alright, so bersama-sama kita menghadapi bulan Ramadan dengan safe and healthily, insyaAllah. Thank you very much. Allah, terima Assalamualaikum. kasih Dr. Fatimah. Selamat berpuasa di bulan Ramadan Dr. Fatimah, dan Inshallah, same to you. selamat berpuasa kepada semua orang sehingga kita berjumpa di lain hari. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jam latihan, para penonton boleh refer kepada chat box. Di situ ada Google Form untuk diisi untuk mendapatkan jam latihan daripada bahagian sumber manusia. Okay. Terima kasih semua. Assalamualaikum.